Walking adventure. Is it time to get up? I hope not. I feel tired. What is that music? I haven't heard that before. Then it hit me. It was my alarm. I got rid of the old melody last night. It was called spring, yet it was cold as winter. Of course it is cold this early. Nevertheless, it dampens the mood, so I set a new one. The name was Walking Adventure. Just what I wanted at this moment. A person needs some serenity to wake up at 5:30 a.m. every morning. I never know why I am following this path. Well, I guess it's just passion. Why the hell am I working out early morning trying to be a footballer when I am a genius, best marks in maths, science, yet sitting on a chair my whole life will never suit my life, so I used my brains on football, making diet plans, creating exercise routines. I figured out on the first day that I had to work out in the morning, early morning, just because my mother wants to see me studying the whole time, and what can I do? Go and tell her that I want to be a professional footballer? She would think that I must be joking, but as she gets on, it would be a lifelong ban for me in football, so I must live their dreams, or honestly speaking, act like it. They've been acting their whole lives to show the society that they've got money, fancy cars, mansion-like houses, enormous gardens, all taken for lease or for showkeeping. I am their only dream. My family would never support me in this dream. Imagine my father spending for me to go to England just to kick around with a ball, also my grandparents who always helped me. I cannot cheat them, after all what they have done to me. Imagine a 70-year-old person getting up at 6:00 p.m. every school day to take his grandchild to football practices. Unbelievable, right? So I decided to play the both parts, one way or another. The chances of me being a footballer is less than even 1%, but now it is too late to give up. Months and months of training would be wasted. The sky is not the limit for me. It will be after I catch the moon that I will stop climbing. It has been 8 months since I started this routine. Since the quarantine, I seized the moment of despair and hopelessness and brightened myself with my dream. Skinny arms, pole-like legs, and an enormous belly. That was what I got by my genes, so I turned around the cycle. I tried to defeat my own nature to acquire what I want. So far so good. I stressed my body into limits that no one can think of. The wheel started turning. I became a bit muscular and ready to face any challenge. No one could think that I was the beanpole kid who was bullied by his fellow teammates. I hear my mom calling. Call for me? Hello, Stefan. A voice came through the phone. Hello, sir. Who is this speaking? Can you guess who it was? It was Frank Lampard, the legendary Chelsea player. Wait a second, why is he calling me? Slowly I realized that I had succeeded in my dream I had followed. He said that I had got a scholarship for the Chelsea Academy. I had sent a few videos of me to him and I suppose that they have been a success. So my journey started right there. First I had to convince my parents that this was for real. Well, they never believed me until Mr. Lampard spoke to them. I had no traveling expenses as the scholarship covered them all. First I had to stay at a house of a Chelsea fan, but I soon wanted to have my own place. You may be thinking that, what is this 16-year-old kiddo thinking? Raving mad, I suppose. This was because I never forgot where I started and the people who helped to get to this place. So I tried my best to get to the first team as possible. It was a whole new level. I was not yet ready for that. But I were never ready for what I am now. I pulled the trigger. I started training overtime. The coach was very pleased with me. I soon got out of the youth team and qualified for the A team. Believe or not, I got in just in 3 months. It has been a record since himself Frank Lampard did it. Next, I signed the contract, which was $30 million. Imagine a boy who has never got even pocket money getting $30 million. It was a lifelong dream. Now I could support everyone who helped me. I have proved that nothing is impossible for any person. Next, I tried for the national team. Even though I am not a citizen of England, the coach had a liking for me, so as I long expected, I got into the national team. AMD played in the World Cup. It was great. I got to play against Neymar, Lewandowski and even the legendary Cristiano Ronaldo, my hero. We got to the semi-finals. It was me in the center of a tenton with 10 seconds to go and the ball in Lee feet. I was a bit far away to shoot. My instincts kicked off. Damn the distance. I shot it hard and buried in the top right corner, and we won. Yet the final I could not play because of an injury. However, we won. The domestic league, Premier League, was my next destination. Our team had not won it in 7 years. The first few games went astray. Then we started to build up and we became the champions. More than everything, I was the champion of my world. Đi bộ phiêu lưu, đã đến lúc phải dậy chưa? Tôi hy vọng là không. Tôi cảm thấy mệt mỏi.
Bản nhạc đó là gì? Tôi chưa nghe nó bao giờ. Đã gọi là mùa xuân nhưng trời vẫn lạnh như mùa đông, tất nhiên là lạnh sớm như thế này, tuy nhiên điều đó khiến tâm trạng của tôi giảm sút. Vì vậy, tôi đã đặt một cái tên mới, tên là Walking Adventure. Chỉ cần những gì tôi muốn vào lúc này. Thức dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng. Mỗi buổi sáng, tôi không bao giờ biết tại sao mình lại đi theo con đường này. Vâng, tôi đoán đó chỉ là niềm đam mê. Ngồi trên ghế cả đời sẽ không bao giờ phù hợp với cuộc sống của tôi, vì vậy, tôi đã sử dụng bộ não của mình vào bóng đá. Lập kế hoạch ăn kiêng, tạo thói quen tập thể dục. Tôi đã tìm ra ngày đầu tiên tôi phải tập thể dục vào buổi sáng. Chỉ vì mẹ tôi muốn nhìn thấy tôi học tập suốt thời gian và tôi có thể làm gì. Đi và nói với mẹ rằng tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi phải nói đùa, nhưng khi cô ấy tiếp tục, đó sẽ là lệnh cấm cả đời đối với tôi. Vì vậy, tôi phải sống theo ước mơ của họ. Xã hội mà họ có tiền. Xe sang, biệt thự như nhà, những khu vườn khổng lồ tất cả được đem cho thuê hoặc để trưng bày. Tôi là ước mơ duy nhất của họ, gia đình tôi sẽ không bao giờ ủng hộ tôi trong giấc mơ này. Hãy tưởng tượng bố tôi bỏ tiền để tôi sang Anh chỉ để đá bóng. Hãy tưởng tượng một người 70 tuổi thức dậy lúc 6 giờ chiều. Mỗi ngày đi học đưa đứa con lớn của mình đi tập bóng đá. Thật không thể tin được phải không? Vì vậy, tôi quyết định chơi cả hai phần, bằng cách này hay cách khác. Cơ hội trở thành cầu thủ của tôi chỉ còn chưa đầy 1%, nhưng bây giờ đã quá muộn để từ bỏ hàng tháng luyện tập sẽ thật lãng phí, đã 8 tháng kể từ khi tôi bắt đầu thói quen này. Vì vậy, tôi đã quay vòng vòng. Tôi đã cố gắng đánh bại bản chất của chính mình để tìm kiếm những gì tôi muốn. Tôi trở nên hơi vạm vỡ và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Không ai có thể nghĩ rằng tôi lại là đứa trẻ bán đậu bị đồng đội bắt nạt. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi. Gọi cho tôi, chào con ghẻ. Một giọng nói truyền qua điện thoại, xin chào ông, đây là ai đang nói? Bạn có đoán được đó là ai không? Đó là Frank Lampard, cầu thủ huyền thoại của Chelsea. Đã thành công trong ước mơ mà tôi đã theo đuổi. Tôi phải thuyết phục bố mẹ tôi rằng điều này là có thật. Họ không bao giờ tin tôi cho đến khi ông Lampard nói chuyện với họ. Bạn có thể nghĩ rằng cậu nhóc 16 tuổi này đang nghĩ gì vậy? Tôi nghĩ là đang phát điên lên. Đó là bởi vì tôi không bao giờ quên nơi tôi bắt đầu và những người đã giúp đỡ để đến được nơi này. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để được lên đội 1, đó là một cấp độ hoàn toàn mới, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Nhưng tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho những gì hiện tại. Huấn luyện viên rất hài lòng với tôi đã sớm ra khỏi đội trẻ và đủ tiêu chuẩn cho đội A, tin hay không thì tin tôi đạt được chỉ trong vòng 3 tháng, đó là kỷ lục kể từ khi chính Frank Lampard làm được. Tiếp theo, tôi ký hợp đồng trị giá 30 triệu đô. Hãy tưởng tượng một cậu bé chưa bao giờ có tiền tiêu vặt lại nhận được 30 triệu đô. Đó là giấc mơ cả đời, giờ tôi có thể ủng hộ tất cả những người đã giúp đỡ tôi. Vì vậy, tôi đã tôn sùng từ lâu, tôi đã được vào đội tuyển quốc gia, tôi đã chơi ở cúp thế giới. Thật tuyệt. Tôi được thi đấu với Neymar, Lewandowski và thậm chí là huyền thoại Cristiano Ronaldo, người hùng của tôi. Chúng tôi đã vào đến bán kết. Ở tâm điểm với 10 giây để đi và bóng trong chân ly. Tôi hơi xa để sút. Bản năng của tôi đã khởi động. Tuy nhiên, trận chung kết tôi không thể thi đấu vì chấn thương, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng. Giải quốc nội, Premier League là điểm đến tiếp theo của tôi. Đội bóng của chúng tôi đã không vô địch trong 7 năm.